Hello guys! Magandang buhay! Welcome back to our vlog. Samahan nyo kami guys, gagawa kami ng chili garlic oil. The ingredients guys is oil, menola or basta mas maganda yung vegetable oil, garlic, ginger tayo guys, siling, labuyo, sugar. Sa puwet. First guys, ilagay natin yung ating mantika or oil. Mantika oil, tinagalog. Taglish na. Yes. Yes, pakuluin muna natin guys bago natin ilagay yung garlic and ginger. Intayin muna natin siya golden brown guys. Yun guys, merong instructor sa likod. Englishin mo na. Banat na. Anla. First guys, boil the oil. Wait for it to boil. Then put the garlic and ginger. Yes. Wait for it to golden brown. Then put the chili. Then Then sugar. Yeah. Then done. Thanks for watching. Ito kasing sili guys, binigay ito ng aming kapitbahay. Since na marami guys, naisipan kong gumawa. Sayang din naman kasi masisira lang. Ayan. Kaya gagawa ng sausawan guys kasi pangpagana yun ng kain. Ito ay pang-alis ng taba. Yun nga lang po, pag maparami ang kain mo ay lalong tataba. Pangpagana lang to guys, appetizer. Appetite. Gotta build my appetite. Ayan. Ba yun? Ayan, garlic. Yan. Antayin natin guys na magiging golden brown siya. I-next, sunod natin yung sili. Yeah. Sunod-sunod lang process guys. Yes. Ayan. Masarap itong gawing pag may sausawan. Ilagay sa sausawan ng siumay. Since naman na may siumay dyan si Precious, kaya ito napapaluto ako. Kaysa naman bibili tayo guys, may kamahalan, lalo na pag online. Sintabi sa Online na rin tayo naman. sobrang may kamahalan. Kasi minsan yung iba dyan, pasa-pasan na lang yan. Siyempre, bawat pasa patong. Kaya pag sinipag ka naman guys, ikaw na lang gumawa. May ingredients ka naman guys. May pera ka, gumawa ka na lang. Yan, antayin natin guys maging golden brown. Dumanon siya daw guys. Halo. Shout out nga pala sa nagbigay ng sili, Mabel. Kapitbahay. Si Ate Feli na masipag din na magtangkilik sa aming pocho-pocho na videos. Ika nga. Maraming salamat Ate Feli. Yung nasa baba. Yan guys. Mega shout out na rin sa lahat naming subscriber. Mega shoutout. Yan guys. Yan na guys. Light brown na. Pwede na natin isunod yung Chili. sarap nito guys. Mapaparami ang kain mo nito. Lalo na pag yung ulam mo ay kahit gulay lang. Pritong isda. Wow. Lagay mo sa toyo.
Ayan, halo-halo lang natin. Hanggang sa maging okay na, pwede na. Shout out nga pala kay Cathy Azores. Thank you, Kat, for your support. Don Pam, thank you. Domeng, thank you. Gracias. Hindi yan sila guys, hindi yan sila vlogger. Sila ay palagi nakasubaybay sa amin. Parang mani. Yan mo na. Guys, put the sugar to balance the taste of the spicy of the chili. So it's not really so spicy because the sugar will balance the taste of the spicy of the chili. So it wouldn't be really hot. It wouldn't be really spicy. Yeah, that's all. Thank you for watching. Balance the taste, magiging sweet and spicy na siya, guys, kasi meron siyang asukal. Yan na, guys, kunting in lang para maluto yung sugar. Nakalagay. Halo-halo na lang, guys. Amoy maanghang. Sakit sa mata. Slow fire lang, guys. Nang Low fire. Slow. Sorry. Low fire lang, guys, para hindi siya papait. Kasi ang bawang pag nasunog siya, pait. Kaya dapat ang pagkaluto niya is in lang. Low fire. Now let's just wait for it to get cooked. Then ready to serve. You can put it in the sauce to your dish. Yeah, whatever your dish is. Yeah. So that's all I want to say. Subscribe to all of you watching. We love you all. Please stay on the air. Please watch us again. Watch us always. Please be loyal. Loyal subscriber, please. Dahil loyal din po kami sa inyo. Walang bitawan, guys. Please, please, please. Please, walang bitawan. Pretty please. Kunti na lang, guys. Kunti na lang, guys. Maluluto na siya. Smells hot and spicy. Sweet and spicy. And that's it for today's vlog, guys. Don't forget to like and subscribe. May God bless us all. Thank you sa pagnonood ng aming video. Sana po ay maging loyal po kayo sa amin dahil maging loyal rin po kami sa inyo. Yeah, that's all for today's vlog, guys. Thank you. God bless us all. Bye-bye. Bye. God bless us all. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Yeah.
God bless us all. See you in our next vlog again. Bye!